গতকালকে আমরা এই এক্সারসাইজটা দিয়ে শেষ করছিলাম। বলছিলাম যে তোমরা একটু ট্রাই করে দেখো এটা করা যায় কিনা। কেউ ট্রাই করেছো? এটা নিয়ে কোনো প্রবলেম কারণ হয়েছে? না স্যার। না মানে কি ট্রাই করো নাই নাকি প্রবলেম হয় না? প্রবলেম হয় নাই স্যার। এনিওয়ান এলস? আর অন্য কেউ ট্রাই করেছো? জামাতুল ইসলাম আছো? জামাতুল ইসলাম, হ্যাঁ এটা করা হয়েছে, এটা করতে পারছো? মানিক হোসেন, তোমার কি অবস্থা? এটা করা হয়েছে? স্যার এটা করা হয়নি স্যার। করা হয়নি। নাজমা আক্তার অনিতা? না স্যার, করা হয়নি। করা হয়নি। এখন করতে দিলে করতে পারবা? জি স্যার। হ্যাঁ নাজমা? হ্যালো নাজমা আক্তার অনিতা, তোমাকে বলছি এখন করতে দিলে করতে পারবা? No response means absent. নাইমুল হক আবির? নাইমুল হক আবির? রুশালী শরীফউদ্দিন আছো? ইয়েস স্যার। কি অবস্থা, এটা করা গেছে? এটা কালকে স্যার আপনি অর্ধেকটা করালেন না? তারপর ওটা করেছি, আর কালকে আমার ভ্যাকসিনের সেকেন্ড ডোজ ছিল, ওই জন্য আমার শরীরটা অনেক খারাপ ছিল, করা হয়নি। করা হয়নি, আচ্ছা ঠিক আছে। আজকে ভালো আছো? জি স্যার, আজকে একটু ব্যথা আছে ওই হাতে। সালে আকরাম জয়, তোমার কি খবর? স্যার আমি ট্রাই করেছিলাম স্যার, করেছি। আপনি ক্লাসের লাস্টে যতটুকু করেছেন ততটুকু করেছি, আর আরো কিছু কয়েকটা করেছি, কিন্তু স্যার ফুল একদম পুরোটা করি নাই, বাট কাছাকাছি গেছিলাম আর কি স্যার। কিন্তু করতে পারছো তো, মানে প্রোগ্রেস জি করতে স্যার, পারছো তো? জি স্যার, জি আচ্ছা, স্যার, করতে পারছি। ঠিক আছে, তাহলে এটা নিয়ে আমরা সামনে যাবো না।
আচ্ছা, আমরা আবার অ্যালগরিদমে ফিরে যাই। আমরা গ্রাফ থিওরি নিয়ে কন্টিনিউ করব। গ্রাফের তো আমরা বিএফএস ডিএফএস এটা মিডের আগে দেখেছিলাম। মিডের পর তো আমাদের গ্রাফ নিয়ে তেমন কিছু করা হয়নি। আমরা আবার ফিরে আসি। তো আমাদের টপিক হচ্ছে সিঙ্গেল সোর্স শর্টেস্ট পাথ। শর্টেস্ট পাথ আমাদের যদি দেখো, আমাকে একটু জাস্ট সময় দাও, ডিফারেন্ট একটা ফাইল। অলরাইট, সিঙ্গেল সোর্স শর্টেস্ট পাথ আমাদের গ্রাফ প্রবলেমের মধ্যে এটা একটা প্রবলেম আমরা সলভ করতে চাই। একটা সোর্স থেকে আমি কোনো ডেস্টিনেশনে যদি আমার ওয়েট দেয়া থাকে, ওয়েট বা কস্ট, আমরা ওয়েটই বলছি, সেটাকে কস্ট ডিফারেন্ট ভাবে বলা যায়। হাউ ক্যান উই গো ফ্রম ওয়ান প্লেস টু অ্যানাদার, ওয়ান নোড টু অ্যানাদার নোড, শর্টেস্ট পাথ। তো এখানে আমাদের একটা গ্রাফ দেখতে পাচ্ছ, যেখানে এবিসি তিনটা নোড আছে, এবং এবি বিসি এসি তিনটা এজ আছে, এবং এজ গুলোর কস্ট বলা আছে, এ টু বি, বি টু সি, এ টু সি। তো আমরা যদি ডিএফএস এর কথা চিন্তা করে আসি, ডিএফএস এর পরে আসছি, ডিএফএস এর তো আমাদের একটা ট্রি বের করে দেয়, ডেপথ ফার্স্ট সার্চ। সো সেখানে এই গ্রাফটাতে যদি আমরা ফর এক্সাম্পল ডিএফএস অ্যাপ্লাই করি, তাহলে সিতে যদি আসতে চাই, তাহলে এ থেকে সি সরাসরি আসবে, রাইট? জি স্যার, 3 কস্টে। হ্যাঁ, উইথ কস্ট 3। বাট আমরা এখানে দেখি যে সিতে আসার আরো চিপার ওয়ে আছে, থ্রু বি, 1 + 1 2। So from that perspective, A to C, A edge-টা is not the shortest one, is not the shortest path. So shortest path with given weight আমাদের যখন একটা গ্রাফ থেকে আমরা খুঁজে বের করতে হয়, then we follow different algorithms, DFS, the DFS আমাদেরকে সেটা রিটার্ন করে না। তো একটু ডেফিনিশনে যাই, তাহলে given a graph, directed or undirected, graph G with set of edges and set of nodes with weight function W and a vertex S in V source node. Find all vertices V in V, the minimum possible weight for path from S to V for all vertices. So আমার যদি এটা S নোড হয়, V1, V2, sorry, V2, V3, V4, এরকম যদি থাকে এবং যদি ওয়েট দেয়া থাকে, ফর এক্সাম্পল
দেন এই এস থেকে আমার অল ভার্টিক্স যেগুলো আছে v1 v2 v3 4 যেতে আমার মিনিমাম পসিবল ওয়েট পাথ কোনটা হবে s to v. So s to v1, s to v2, s to v3, s to v4. So the weight of path P such that it joins v naught with vk through v1 and other intermediate nodes. তো আমাদের এখানে s থেকে যদি আমরা বলি তাহলে s থেকে v4 এ যেতে we have multiple paths, right? S থেকে v1, v1 থেকে v4. Then again S to v3 to v4. S to v1, v3, v4. S to v4. সবগুলো হচ্ছে পাথ S থেকে v4 এ যাওয়ার পাথ। And the weight of this path, এই আমাদের এখানে যে চারটা পাথ আছে এই ওয়েট গুলো কি কি তাকে বলা হচ্ছে প্রত্যেকটা এজের যে ওয়েট দেয়া আছে তাদের সামেশন। সো আমাদের এটা যদি p1 হয় তাহলে এই p1 এর ওয়েট কত আমরা এই গ্রাফ থেকে বের করব। s থেকে v1 is 2 then 3 7 weight. Then s v1 v3 v4 এটার ওয়েট কত s থেকে v1 is 2 v3 is 1 2 plus 1 plus 1 the পাথের ওয়েট। সো এরকম করে আমরা weight বের করতে পারি। So weight is the summation. Weight of path is summation of the edges. Then what is the shortest path weight? It is defined as delta uv. Delta is the shortest path weight from u to v. একটা নোড থেকে আরেকটা নোডে যাওয়ার যে পাথ থাকবে সেখানে শর্টেস্ট পাথ ওয়েটটাকে কিভাবে ডিফাইন করা হচ্ছে if there exists a path from u to v then the shortest path is defined as the minimum weight from u to v. If we look at this example from s, if s is u and v4 is v, then we have multiple paths, right? 4 paths. So from these 4 paths we need to find the minimum one, right? Min weight path. আমরা s থেকে v তে বিভিন্ন ভাবে যেতে পারি। Which one gives us the lowest cost? Lowest weight, minimum weight. That will be the shortest pathway. Then we can say that delta uv, আমরা যদি এখানে দেখি এটা তো হলো 4, then v3 v4 কত হয় -2 1 is -1 v2 এটা যদি 3 হয় is -1 and s থেকে v4 is 1 4 is 1. So we can see that 7 4 1 -1 p3 is the minimum one. So delta uv or another example delta s v4 is -1 if there exists a path. If there is no path from u to v, we say this is infinite. ঠিক আছে, shortest path definition.
হ্যাঁ স্যার। তো শর্টেস্ট পাথ প্রবলেম যদি আসে আমাদের প্রসঙ্গ, সেক্ষেত্রে we may have different problems. One is a single source, that is single destination, single source shortest path. So find a shortest path from a given source vertex S to each of the vertices, যেটা আমরা পড়ব। আর কি আছে? Single pair, given two vertices, find the shortest path between them. Solution to single source problem, solve this problem efficiently. কারণ এখানে আমরা যখন বলছি যে এস থেকে V4 এ যাওয়ার জন্য আমরা বুঝছিলাম, সিমিলারলি আমাদের প্রিভিয়াস এক্সাম্পলে এই যে এখানে যেটা আমরা প্রত্যেকটা নোডে যাওয়ার জন্য কিন্তু শর্টেস্ট পাথ বের করতে সিঙ্গেল সোর্স শর্টেস্ট পাথ। সো এস থেকে V1, এস থেকে V2, এস থেকে V3, এস থেকে V4, সবগুলো আমরা বের করতে সিঙ্গেল সোর্স শর্টেস্ট পাথ। একটা সোর্স থেকে সবগুলো নোডে যেতে মিনিমাম কি আছে সেটা। যখন পেয়ার ওয়াইজ হচ্ছে আমার সিঙ্গেল পেয়ার, তার মানে হচ্ছে যে এভরি পেয়ার আমরা এস V1 এরকম। Then again from V1 to V4, V1 থেকে V3, V1 থেকে V2, so on. Pairwise shortest path. And then all pairs shortest path. Find shortest paths for every pair of vertices. সেখানে আমাদের ডাইনামিক প্রোগ্রামিং আমাদের এত দূর যাওয়া হবে না আসলে বলা। So anyway, this shortest path algorithm, it has applications, numerous applications, typically for weighted directed graph. So weight, cost, distance অনেক কিছু হতে পারে। আমরা যদি রিয়েল লাইফের কথা চিন্তা করি যে আমাদের ক্যাম্পাস থেকে, ইউনিভার্সিটির ক্যাম্পাস থেকে আমরা কোন একটা ডেস্টিনেশন, একটা জায়গায় যেতে চাই। এখন আমার যে অপটিমাইজেশনটা আমি করতে চাচ্ছি, ধরো আমাদের ক্যাম্পাস থেকে আমরা গুলশান যাব, গুলশান 1 নম্বরে যাব। এখন গুলশান 1 নম্বরে যাওয়ার জন্য আমার প্যারামিটার কি আমি কনসিডার করছি, আমি অপটিমাইজ। একটা হতে পারে যে আমি কম সময় লাগে সেটা, যদি আমার মিটার বেসড কোনো ভেহিকেল হয়, ট্যাক্সি, উবার এরকম কিছু, সেক্ষেত্রে আমি হয়তো চাইবো যে সবচেয়ে কম সময়ে কম ডিস্টেন্স কভার করে যাও, ডিস্টেন্স বেসড এটা হয়। ডিফারেন্ট প্যারামিটার নিতে হতে পারে। আমি টাকাকে কনসিডার করবো নাকি আমি ডিস্টেন্সকে কনসিডার করবো, ইট ডিপেন্ডস অন দ্য সুইটেবিলিটি অফ আওয়ার নিড। সো নিড বেসিসে আমরা এই জিনিসগুলোকে ডিফাইন করতে পারি। আমরা রোড ম্যাপ হলে ডিস্টেন্স, আমরা যদি গুগল ম্যাপ দেখি ফর এক্সাম্পল, গুগল ম্যাপে মাল্টিপল অপশনস থাকে, হেঁটে গেলে কতক্ষণ লাগে, পাবলিক ট্রান্সপোর্ট নিলে কতক্ষণ লাগে, গাড়িতে গেলে কতক্ষণ লাগে, সো সেই সময়টা দেখায়। দেন কস্ট কতটা, সেটার জন্য আমার হয়তো অন্য কোনো অ্যালগরিদম, অন্য কোনো ম্যাপ দরকার, যেখানে গেলে আমাকে অপটিমাল কস্ট বলে দেবে, কত টাকা লাগবে সেটা। মানে আমরা যদি নেটওয়ার্ক রাউটিং এর কথা বলি, নেটওয়ার্ক ডিজাইন, সেখানেও আমাদের প্রয়োজন পড়বে। আমরা ইনফ্যাক্ট আই এম নট শিওর, তোমরা বোধহয় এখনো নেটওয়ার্কিং কোর্স পর্যন্ত আসেনি। এই নেটওয়ার্কিং কোর্সে যখন পড়বা তখন গিয়ে দেখবা যে
নেটওয়ার্ক ডিজাইনের মধ্যে এই সিঙ্গেল সোর্স শর্টেস্ট পাথ অ্যালগরিদম এগুলো অ্যাপ্লিকেশন আছে। রাউটিং গুলো কিভাবে হয় সেখানে এক্স্যাক্টলি এই অ্যালগরিদম গুলো এখানে দেখবে, এই অ্যালগরিদম গুলো অ্যাপ্লিকেশন। সো নিউমারাস অ্যাপ্লিকেশন যেখানে আমার গ্রাফ ডিজাইন করা দরকার এবং যেখানে আমার অপটিমাল কস্টে হচ্ছে আমার একটা পার্টিকুলার সার্ভিস ডিজাইন করা দরকার, we can apply this shortest path algorithm. So shortest path algorithm এর এখানে একটা প্রসঙ্গ আসে, we may have negative weight edges. Some edges may have negative weights, and we say that if there is a negative cycle reachable from S, negative cycle, shortest path is no longer well defined. এখন আমরা দেখছিলাম যে আমাদের নেগেটিভ ওয়েট যদি আসি, এই যে আমরা প্রিভিয়াস এক্সাম্পল এখানে S থেকে V3 we have a negative weight, এখানে নেগেটিভ ওয়েট হতে পারে। আমরা কেউ কি বলতে পারবে যে নেগেটিভ ওয়েট কিভাবে হতে পারে? একটা গ্রাফে, একটা ওয়েটেড গ্রাফে আমরা এখানে দেখতাম যে লোকেশনে যেতে চাই সেটা বিপরীতে গেলে যদি আমি একদিকে যেতে চাই সেখান থেকে যদি অপোজিটে আমার প্রসঙ্গ আসে, সেটাকে আমরা আসলে ডিফারেন্ট একটা ডিরেক্টেড এজ দিয়ে রিপ্রেজেন্ট করতে পারি। সো এনিওয়ান এলস, আর কেউ কোনো এক্সাম্পল দিয়ে নেগেটিভ ওয়েট কখন কি হতে পারে? স্যার একটা ডিরেক্টেড গ্রাফে কি বিপরীত দিকে যাওয়া যায়, মানে যেখানে যাবো তার বিপরীত দিকে? ওয়েল, তুমি যদি এরকম চিন্তা করো যে let's say you have started from Dhaka and you are going to Chittagong. So ঢাকা থেকে চিটাগং যাওয়া একটা হাইওয়েতে, ঢাকা থেকে চিটাগং যাওয়া, চিটাগং থেকে ঢাকায় আসা। তো তুমি যদি এখান থেকে 1000 টাকা দিয়ে যাও, তাহলে এখান থেকে আমরা যদি ধরি যে হ্যাঁ যাওয়ার খরচ আসা খরচ 1000 টাকা, আমরা এভাবে রিপ্রেজেন্ট করতে পারি, রাইট? টিপিক্যাল রিপ্রেজেন্টেশন। আবার তুমি যদি বলো যে না আমি এটা এভাবে দেখাবো না, আমি জাস্ট এই মাইনাস দেখাচ্ছি, তার মানেও হচ্ছে যে we have negative weight in a sense যে আমরা যেদিকে যাচ্ছি we are coming to the opposite direction হচ্ছে আমার ভ্যালু আনসেট করি। সো সেটা হতে পারে আমাদের আসলে কোনো একটা সময় হয়তো এটা দেখার সুযোগ হতেও পারে, এই ধরনের গ্রাফগুলো, এই ধরনের কেসগুলো কখনো অ্যারাইজ করে।
বাট হ্যাঁ, তুমি গ্রাফে এভাবে রিপ্রেজেন্ট করতে পারো নেগেটিভ ওয়েট। যেমন তুমি যদি কেমিক্যাল রিয়াকশনের কথা বলো, কেমিক্যাল রিয়াকশনে তুমি ধরো যে সাবস্টেন্স কোন একটা কেমিক্যাল এ কে হিট দিলে বি তে কনভার্টেড হয়, আবার বি কে পুল ডাউন করলে আমরা এ পাই। সেক্ষেত্রে আমরা যদি এটাকে একটা পজিটিভ ওয়েট দেই তাহলে এটা অপোজিট ওয়েটে আসছে, এটা একটা নেগেটিভ ওয়েট রিপ্রেজেন্টেশন। ঠিক আছে, নেগেটিভ ওয়েট যদি হয়, এটা তো গেল আমাদের একটা নেগেটিভ ওয়েট যদি হয় সেক্ষেত্রে কি হবে, নেগেটিভ ওয়েট এজ থাকতে পারে একটা গ্রাফে। আমরা বলছি যে নেগেটিভ সাইকেল যদি থাকে রিচেবল ফর্মস, নেগেটিভ সাইকেলটা কেমন হতে পারে? ধরো এখানে এস আছে, V1 V2 সাইকেল আছে, এবং এখানে এজ গুলো ওয়েট দেওয়া আছে 2 -3 2। So what is the total cost of this path or of this cycle? Total cost of this cycle? So 7. 2 plus 2 is a minus 3 আছে। Sir. So 1, sir. Total cost of the cycle is 1. However, if we have let's say 13 minus 13, তাহলে কত কষ্ট হতো এটা টোটাল? -9. minus 9 of the total cost, negative way. এই সাইকেলটা কষ্ট আমরা বলছি if there is a negative cycle reachable from S, negative cycle যদি থাকে then shortest path is no longer available. So এই ধরনের ক্ষেত্রে we cannot find shortest path. তো আমাদের কিন্তু এরকম একটা গ্রাফ থাকে, রাইট? সো let's say B4 B5 then B2 এই সব জায়গাও ভ্যালু দেওয়া আছে, let's say এটা 1 let's take about so on. তো এই ধরনের একটা গ্রাফেও আমরা যদি এই যে দেখতে পাচ্ছি যে there is a negative cycle from this, we can identify a negative cycle within a given graph, then still we cannot handle it, right? So negative weight cycle reachable from S, if we have negative cycle then আমরা সেটা নিয়ে কাজ করতে পারবো না। এসব ক্ষেত্রে আমরা বলছি যে নেগেটিভ ওয়েট সাইকেল ইজ দেয়ার, সো shortest path is no longer well defined. However, নেগেটিভ ওয়েট সাইকেল না হয় যদি শুধুমাত্র আগের মতো ধরো যে -1 নেগেটিভ এজ আছে, শুধু নেগেটিভ ওয়েট এজ, then we are fine. We can try to reduce the cost of finding that shortest path. That's শুধুমাত্র নেগেটিভ ওয়েট সাইকেলের ক্ষেত্রে we have to opt out আমাদের কিছু করার। ওকে, সো সাইকেলের ক্ষেত্রে তাহলে কি কি আসলো হতে পারে? The main thing is আমরা যখন shortest path খুঁজে বের করি then we have a tree. আমরা একটা গ্রাফের উপর আমরা অ্যাপ্লাই করছি some algorithm to find the shortest path. Then in fact we have a tree. If we have a cycle then
we keep moving around the cycle. On the cycle theory, then we have actually failed to find the shortest path. So cycle থাকতে পারবে না, we have to remove cycles. আমার যদি given graph কোনো cycle থাকে, we have to remove them. We cannot end up with a cycle. So if we have negative cycles, আমরা বললাম যে negative cycles undefined, হ্যাঁ, so আমরা এটা কিছু করতে পারবো না সেটা। যদি পজিটিভ সাইকেল হয়, ডেফিনেটলি পজিটিভ সাইকেল বা জিরো ওয়েট সাইকেল থাকে। জিরো ওয়েট সাইকেল মানে what is zero weight cycle? হ্যাঁ, কে বলতে পারবা? স্যার সামেশন 0 হবে স্যার এমন কিছু? সামেশন 0, আমার সাইকেলের টোটাল ওয়েট 0। আমরা নেগেটিভ ওয়েট দেখছিলাম একটু আগে, পজিটিভ ওয়েট তো স্ট্রেট ফরওয়ার্ড। জিরো ওয়েট সাইকেল মানে হচ্ছে সামেশন 0। So cycles have to be removed. Okay? Our end goal is to remove cycles. If you want the short path, we cannot have cycles. So let's revisit the optimal substructure property. Shortest path problem এর জন্য optimal substructure property কি বলছে? Given a shortest path, any subpath is also shortest path. Shortest path between corresponding nodes. For example, আমরা S V1 V2 V4 এরকম একটা shortest path পেয়েছি। S থেকে V4 তো এখানে প্রথম টার্মিনোলজিটা আসছে সাব পাথ, সাব প্রবলেম, সাবস্ট্রাকচার। সেটা কি? S থেকে V1 একটা সাবপাথ, S থেকে V1 V2 একটা সাবপাথ, এবার V1 থেকে V2 একটা সাবপাথ, V1 থেকে V4 একটা সাবপাথ। V2 থেকে V4 একটা সাবপাথ। Right? So given a graph, given a path, we may have multiple subpaths. A multiple subpath, any subpath is also a shortest path. So between those corresponding nodes, যখন আমরা বলছি S থেকে V2, there is a path and this is subpath of the original path P, then S to V2 যে সাবপাথটা পাচ্ছি আমরা যদি সাবপাথ 1 বলি, যেটা হচ্ছে S to V2, তাহলে এটাও শর্টেস্ট। V1 থেকে V2 আমরা যদি SP2 বলি, শর্টেস্ট পাথ 2, যেটা আমরা বলছি V1 থেকে V2 সাবপাথ 2। অপটিমাল সাবস্ট্রাকচার প্রপার্টি হচ্ছে এটাও শর্টেস্ট। আমরা কিন্তু এটা শর্টেস্ট পাথ করছি এটাকে, রাইট? আমাদের এই শর্টেস্ট পাথের এটা কি আছে? S থেকে V4,
এই শর্টেস্ট পাথ আমরা গিভেন গ্রাফে দেখতে পাচ্ছি। হয়তো আমার অরিজিনাল গ্রাফটা অন্যরকম ছিল। সোর্স এস থেকে V1, V1 থেকে V2, V1 থেকে V3, V4, V3 থেকে V2। হয়তো আমার গিভেন গ্রাফটা এরকম ছিল। এখান থেকে আমরা একটা শর্টেস্ট পাথ খুঁজে পেয়েছি সামহাউ, S V1 V2 V4। এই শর্টেস্ট পাথ তাহলে যেটা বলছেন তার মধ্যে সাব পাথ যেগুলো আছে, আমরা যদি এই এক্সাম্পলটা দেখি যে V1 থেকে V2 এখানে যাওয়ার মাল্টিপল অপশনস আছে। V1 থেকে V2 তে যাওয়ার মাল্টিপল পাথ আছে। V1 থেকে V2 সরাসরি যাওয়া যায়, V1 থেকে V2 তে আবার V3 হয়ে যাওয়া যায়। তো আমাদের V1 থেকে V2 আর এটা আছে V1 V3 V2। সো তখন আমার প্রসঙ্গ আসবে যে এই দুটো পাথের মধ্যে বা এই দুটো সাব পাথের মধ্যে হুইচ ইজ দ্য শর্টেস্ট পাথ। সো এই শর্টেস্ট পাথগুলো নিয়ে নিয়ে আমাদের বিল্ডিং ব্লক, রাইট, এগুলো বিল্ডিং ব্লক হিসেবে কাজ করেছে। আমরা solutions to the sub problem খুঁজে বের করে then we have found solutions to the original problem, shortest path। তাহলে অপটিমাল সাবস্ট্রাকচার প্রপার্টি এটা শর্টেস্ট পাথের ক্ষেত্রে কি হয় সেটা বোঝা গেল। হ্যাঁ স্যার। তো আমাদের এখানে অপটিমাল সাবস্ট্রাকচার প্রপার্টি সেটাও ডেমনস্ট্রেট করব। আমরা যদি একটা শর্টেস্ট পাথ খুঁজে পাই তাহলে তার মধ্যে যে সাব পাথগুলো থাকবে তাও ওই নোডগুলোর জন্য শর্টেস্ট। Then what is the shortest path tree? For every node V in set of vertices, we define pi V as the predecessor of V in the shortest path. So আমরা যদি এখানে আবার আসি V1 V2 V4, তাহলে the predecessor of V in the shortest path, so for every node, so আমাদের এখানে V4 এর predecessor কে V2 কার কাছ থেকে আসছে? V2 থেকে আসছে। V2 কোথা থেকে আসছে? V1 থেকে আসছে। তো এগুলোকে আমরা predecessor করছি। V4 এর predecessor pi 2, V2 is the pi V4, right? V1 is the pi V2. So our algorithms, they will output the shortest path tree, where the source node S is the root, the edges are from predecessor to the descendant, মানে parent থেকে child, you have an edge, and the shortest path between S and V is the unique tree path from S to V. When we have found the shortest path,
looking at V, we have that is a unique path for us from root to the node. But what is our goal? We are given directed weighted graph G with source node S. Source node তাহলে আমার ইনপুটে বলে দেওয়া আছে, আমার সবগুলো গ্রাফ দেওয়া আছে, মানে গ্রাফের সবগুলো নোড দেওয়া আছে, গ্রাফের যে এজ গুলো আছে তাদের ওয়েট বলা আছে। তাহলে আমাদের আউটপুট হবে কি? For every vertex V, we will have dv. দেখো, of course আমাদের প্রতিটা ভার্টেক্সের পাই v থাকবে, রাইট? সেটা তো আছে, পাই v কি জিনিস আছে। আমরা এখানে একটা জিনিস দেখি, dv, নতুন একটা টার্ম আসছে। ডেল্টা sv টা কি জিনিস খেয়াল আছে? আমরা ক্লাসের একদম শুরুতেই ডেল্টা এসভি ডেফিনিশন দেখেছি। shortest path weight, right? Shortest path weight, delta. তো এইটাকে আমরা বলছি this is equal to dv. What is dv then? dv is the initial distance or estimated distance from s to v. আমরা যখন dv বলি তখন আমরা বুঝি নেই যে নোড v এর ডিসটেন্স s থেকে, সোর্স থেকে কত সেটা বলা হচ্ছে। ডিসটেন্স ইন টার্মস অফ আমাদের ওয়েট বলা আছে। তাহলে আমরা যদি আবার একটা এক্সাম্পল গ্রাফ নিই, সোর্স এস, আমাদের v1, v2, v3, একটা v4 আছে, v1 ধরলাম আমরা ওয়েট দিলাম তো এখানে আমি যখন সলভ করে ফেলবো, লেটস সে we are considering v4, okay? So single source shortest path, আমরা সোর্স থেকে পাথ shortest path খুঁজে বের করছি to every other node. তো আমরা v4 এর জন্য যখন বলছি, আমরা যখন বলছি s থেকে v4, আমরা এটার shortest path weight চাই, shortest path থাকে। যখন আমরা ডেল্টা s v4 বলছি, then we already know the shortest path. আমরা যে একদম শুরুতে এক্সাম্পল দেখছিলাম যে হ্যাঁ, আমাদের যতগুলো পসিবল পাথ আছে s থেকে v4 এ যাওয়ার, সবগুলো পাথকে আমরা কনসিডার করলাম, তারপরে যোগ করে দেখলাম লোয়েস্ট কস্ট, সেটা আমার shortest path, s থেকে v4 এ যাওয়ার মাল্টিপল পাথ থেকে আমি কম্পারিজন করে দেখলাম।
এটা যখন আমার ডেল্টা এস ভি4 হচ্ছে, ভি4 এর জন্য এটা হচ্ছে আমার এন গোল, রাইট? আমি এটা খুঁজে পাচ্ছি। হাউএভার ইন্টারমিডিয়েট লেভেলে যেগুলো আছে, ধরো যে আমি ভি4 বলছি, যখন আমি ডিভি4 বলছি তখন আসলে কি হচ্ছে? ডিভি4 যখন বলছি তখন আসলে কি হচ্ছে? ডিভি4 বলছে যে ডিস্টেন্স ফ্রম আমাদের এস থেকে ভি4, এটাকে রিপ্রেজেন্ট করা হচ্ছে ডিভি4। This at this stage it doesn't necessarily has to be the shortest path. এস থেকে ভি4 এ আসার নানান উপায় থাকতে পারে। আমাদের এই পার্টিকুলার গ্রাফটার জন্য এস থেকে ভি4 এ আসার নানান রকম রাস্তা আছে। এস থেকে ভি1 এ আসা যায়, ভি1 থেকে ভি2, দেন ভি4, আবার এস থেকে ভি1, দেন ভি4, দেন এস থেকে ভি1, দেন ভি3, দেন ভি4, এস, ভি1, V3, V2, V4. We may have many other paths from S to V4, right? এখন এইসব ক্ষেত্রে এখানে আমি একটা ওয়েট পাবো, এখানে একটা ওয়েট পাবো, এখানে একটা ওয়েট পাবো, এখানে একটা ওয়েট পাবো, এগুলো হচ্ছে আমার ডিস্টেন্স ডিভি। বিভিন্ন সময় আমি ডিভি4 পাবো, বিভিন্ন পাবো। তাহলে আমি যখন শুরু করছি ইনিশিয়ালি আমি আমার যে কোনো একটা অ্যালগরিদম আমি ধরে নিয়েছি, একটা অ্যালগরিদম আছে, ইনিশিয়ালি আমি এক্সপ্লোর করা শুরু করলাম এবং we may have found intermediate values of this weight path S থেকে V4, সেগুলো হচ্ছে আমার DV4। তাহলে DV4 যদি আমার ইন্টারমিডিয়েট ভ্যালুস গুলো হয় আর ডেল্টা SV4 যদি আমার শর্টেস্ট পাথ ওয়েট হয়, তাহলে আমরা আউটপুটে একটা ডেফিনেশন বলছি যে DV is equal to delta SV. What does it really mean? কেউ বলতে পারবা? আমি যদি রিপিট করি, আমাদের ডিভি হচ্ছে ইন্টারমিডিয়েট কস্ট। আমরা যেই এক্সাম্পল বলছিলাম যে আমাদের ক্যাম্পাস থেকে আমরা গুলশান একে গেছি এবং আমরা একটা প্যারামিটার ঠিক করলাম, ঠিক আছে আমরা টাকা দিয়ে হিসাব করি, টাকার খরচটাই হচ্ছে আমার কস্ট। তাহলে আমার কি কি কস্ট, কি কি পাথ আছে, কি কি অপশনস আছে? আমি যদি আমার নিজের গাড়িতে যাই তাহলে এটার একটা ফুয়েল কস্ট আছে। আমি যদি ইউনিভার্সিটি ট্রান্সপোর্ট অ্যাভেল করি তাহলে সেটা আরেক রকমের কস্ট আছে। আবার আমি যদি একটা উবার নেই সেটা আরেকটা কস্ট আছে। আমি যদি একটা বাইক পাঠাও সার্ভিস ইউজ করি সেটা একটা কস্ট আছে। এই সবগুলোই হচ্ছে আমার সোর্স থেকে ডেস্টিনেশনে যাওয়ার কস্ট, ডিভি। এই ডিভি গুলোর মধ্যে আমি এখনো জানি না যে কোনটা আমার জন্য মিনিমাম কস্ট। যখন এগুলোকে অ্যানালাইসিস করে আমি ফাইনালি একটা রেজাল্টে আসলাম যে আমার শর্টেস্ট পাথ ওয়েট
শর্টেস্ট পাথ হচ্ছে ডেল্টা BYU campus to Gulshan 1. Then we have already found the solution. Shortest path পেয়ে গেছে। তাহলে আমরা কি বলছি যে এটা equal when does this happen? যখন আমরা পেয়ে যাচ্ছি যে আমাদের শর্টেস্ট পাথ বেরটা কত, শর্টেস্ট পাথ আমরা খুঁজে পেয়ে গেছি, সেটা ওয়েট কত সেটা পেয়ে গেছি। Then dv becomes equivalent to delta sv. Otherwise, dv is higher than delta sv. কারণ আমি তো সবসময় আমার কাছে অনেক অপশন আছে, আমি অপটিমাইজেশন করার চেষ্টা করছি, রাইট? আমি মিনিমাম ওয়েট পাথটা খুঁজে পেতে চাচ্ছি। So we have to be able to reduce dv every time, every iteration, যাই বলি। At every attempt we have to try to reduce the value of dv. কোন একটা সময় গিয়ে আমরা দেখবো যে we cannot reduce dv anymore. Then we can say that this is delta sv. We have reached the shortest path. ঠিক আছে, তা বুঝতে পেরেছি এই dv কখন ডেল্টা sv হয়। জি স্যার। সো এই dv কখন ডেল্টা sv হয়, এই জিনিসটা তো আমার আউটপুট, আমার মাঝখানে কিছু কাজকর্ম করতে হবে। এই কাজগুলো আসলে কি? We have a path p. Okay, we have a path p from node v1 to vk, and let this path p be the shortest path. Okay, sp from v1 to vk. Then pij, এই যে দেখা যাচ্ছে vi থেকে vj, ij ডেফিনিশন বলা আছে in between 1 and k. Then pij is the shortest path from v1 to vj. ওই যে অপটিমাল সাবস্ট্রাকচার বলে, এখন আগে এক্সপ্লেইন করে আসলাম। সো সিঙ্গেল সোর্স শর্টেস্ট পাথে আমাদের দুইটা অ্যালগরিদম, আমাদের বেলম্যান ফোর্ড ব্যাস্টার্স অ্যালগরিদম, দুটোই দেখবো আমরা আস্তে আস্তে। এই দুটোতেই আমাদের কিছু কমন নোটেশনস আছে, কিছু কমন অ্যাপ্রোচেস আছে, সেই জিনিসগুলো আমরা ডেফিনেশন দেখে। তো অপটিমাল সাবস্ট্রাকচার প্রপার্টি আমাদের পাওয়ার পর এখানে একটা করোলারি হচ্ছে যে if we have a shortest path from s to v where path p is defined as this. So s to u there is a path p prime, right? কোন একটা ওয়েট আছে, and there is a connection between u and v. You can go from v. তাহলে আমরা যে শর্টেস্ট পাথ সেটা বলছি। এক ঘন্টা পরে ক্লাসে আসছে, ডাব্লিউটা স্যার কি এখন? আচ্ছা হ্যাঁ বলছি, আমরা ডেল্টা এসভি টা জেনে আসছি। ডেল্টা এসভি টা আমরা কাকে বলছি? when this is equivalent to delta su, মানে s থেকে u শর্টেস্ট পাথ আমার জানা আছে, প্লাস wuv ওয়েট from u to v, u থেকে v এর একটা ওয়েট আছে, তো আমরা এখনো এক্সপ্লোর করি, বাট there is a cost, right?
since we have a path from A to V via U, আমরা হয়তোবা আমাদের ক্যাম্পাস থেকে লেটস সে বাড্ডা যাওয়ার খরচ জানি, মিনিমাম কত খরচে যাওয়া যায় সেটা জানি, দ্যাট ইজ P prime, বাড্ডা is U. And then from Badda to Gulshan 1, Gulshan 1 is V, we don't know the minimum cost. Then we have this W. Okay, আমাদের খরচ আছে W. তো এটা কখন সমান হয়ে যায়? যখন আমরা আসলে জানি যে this W can be solved as well. This W is the minimum one. বাড্ডা থেকে গুলশান একে যাওয়ার এই একই রকমের প্যারামিটার উপর বেস করে we have already found a solution. Then we can say that this is equivalent. We have a shortest path already, and এটা partial cost আমরা বলছি যে this partial shortest path এটা আমাদের জানা আছে. Rest of the thing, if we have already known the solution, then এই সামেশনটাই হচ্ছে আমার shortest path from S to V. And the lemma যেটা আমাদের বলা হচ্ছে যে এই যে DV, we don't know yet. এখানে যদি আমরা বলি এটার লেমা যেটা আসছে যে for all edges UV we have delta SV is less than or equal to delta SU plus WUV, weight from U to V. তার মানে এখান থেকে WUV ধরো এই U থেকে X এ যাওয়া যায়, X থেকে Y তে আসা যায়, Y থেকে V তে আসা যায়, আবার X থেকে V তে আসা যায়, এরকম অনেকগুলো পাথ ছিল, প্রত্যেকেরই তো ওয়েট আছে। Until and unless we have solved, we have found a solution to this part, the entire right hand side is larger than the left hand side. আমরা একটা অংশের মিনিমাম ওয়েট খুঁজে বের করেছি, বাকি যেই পাথটা আছে সেখান থেকে মিনিমাম ওয়েট পাথ এখন খুঁজে পাই, তো সেখানে আমার থেকে অনেক বড় বড় খরচের জায়গা আছে, সেগুলো থেকে আমাকে মিনিমাইজ করে নিয়ে আসতে হবে, অপটিমাইজ করতে হবে। তো আমরা অপটিমাইজ যতক্ষণ পর্যন্ত করতে থাকবো ততক্ষণ পর্যন্ত এই WUV আমাদের চলতে থাকবে, সেটাকে ইউজ করা। এবং unless we have found the result, the shortest is the sub-tree, optimal substructure property. Optimal sub, এটা কিন্তু substructure, right? So এই substructure-এর যখন আমি optimal result না পাচ্ছি ততক্ষণ পর্যন্ত আমার the entire right hand side is greater than the left hand side, মানে হচ্ছে যে আমি এখনো shortest path পাই। আমার shortest path পেতে আরো কিছু কাজ করতে হবে। এই আরো কিছু কাজ করা, এটাকে বলা হচ্ছে রিল্যাক্সেশন। We have to try reducing the cost. So relaxation টা তাহলে কি বলে? You maintain a shortest path estimate for each node. So initially this is infinite, we don't know what is the shortest path DV. Then we run relax operation. What is that? We have node U, source, destination node V, and we have a weight function from U to V. So আমরা কি বলছি যে if dV is greater than du plus WUV, এটি কিন্তু for any pair of nodes UV. So du means from S to U. du is from source to U. সোর্স থেকে ইউ এর যে কস্ট, এস্টিমেটেড কস্ট, সেটা প্লাস ইউ থেকে ভি তে যাওয়ার কস্ট।
এটা যদি সোর্স থেকে ভি তে আসা কস্ট যে আছে এস্টিমেটেড কস্ট ডিভি এটা ছোট হয়, লেফট হ্যান্ড সাইড ইজ গ্রেটার দ্যান রাইট হ্যান্ড সাইড, তাহলে আমি এই যে স্মলার ভ্যালুটা আছে এইটা দিয়ে ডিভি কে রিপ্লেস করব, ডিভি এর নতুন ভ্যালু আসবে এই স্মলার ভ্যালু। ডিভি একটা সময় তো আমরা শুরু ইনিশিয়ালাইজ করলাম তো ইনফাইনাইট, উই ডোন্ট নো। So we have S, we have U, we have V. এটা আমার দরকার, বুঝাচ্ছি আমি এটুকু জানা DU আমার এস্টিমেটেড কস্ট আছে, এইটা কিছু একটা কস্ট আছে which may not be the optimal cost, তাহলে এটা DU বলছি আর এটা হচ্ছে W UV। রাইট, আর DV হচ্ছে আমার S থেকে সরাসরি V তে যাওয়ার যে কস্ট, সেটা এস্টিমেটেড কস্ট, S থেকে V তে যাওয়ার টোটাল পাথের যে কস্ট। তাহলে আমি এই DU প্লাস WUV এটা যদি আমি দেখি যে this is smaller than the initial estimate, then we replace the initial estimate with this smaller value. So DV তে নতুন একটা ভ্যালু আসলো, সেই সাথে আমি বললাম যে U কার predecessor, V এর predecessor, V comes from U, there is an edge from U to V. তাহলে আমরা একটা এক্সাম্পল দেখি এখানে, ইনটিউশনটা এখানে বলা আছে, ডু উই হ্যাভ a shorter path if we use edge U to V? This is the question. shorter path আছে, তো ডিভিটা তো অলরেডি আমাকে একটা পাথের কথা বলছে, এস থেকে ভি পাথ, তো ক্যান ইউ ফাইন্ড দ্য শর্টার পাথ? দ্যাট ইজ দ্য কোশ্চেন। এখানে একটা এক্সাম্পল দেখো, লেফট হ্যান্ড সাইডে যে এক্সাম্পলটা দেয়া, এই ফিগারটাতে দেখো ডি ইউ বলা আছে, ইউ এর এই ভ্যালু, এই ওয়েট 4, এটা কোথা থেকে পেলাম? এস থেকে আসার খরচ, এস থেকে ইউ তে চলে এসছে। And we also have a cost of V. V এরও আমার কোনো একটা কস্ট জানা আছে, হয়তো বা আমি ইউ থেকে আসিনি, ইউ থেকে আসার খরচটা তো এখন দেখানো হচ্ছে, হয়তো বা অন্য কোনো নোট ছিল এখানে, ওয়াই ছিল, এক্স ছিল, কোনো এক জায়গা থেকে ভিতে আসা যেত, এস থেকে এইসব এক্স ওয়াই হয়ে ভিতে আসা যেত, সেটার কস্ট হতো 10 টাকা। সোর্স নোড এস থেকে এক্স ওয়াই হয়ে ভি হতে, সেটার খরচ হতো 10 টাকা। সোর্স থেকে ইউতে আসার খরচ বলা আছে 4 টাকা, ইউ থেকে ভিতে যাওয়ার খরচ বলা আছে 3 টাকা। তাহলে দেখি যে আমরা যদি এই রিপ্রেজেন্টেশনে আসি, দেন উই হ্যাভ ডিভি is 10, right? এই যে ভি এর ইনিশিয়াল ভ্যালু, আমি রাইট এট দিস মোমেন্ট এই স্ন্যাপশটটা গ্রাফের নিয়ে কাজ করছি। ডিভি is 10 and whether this is greater than du. Du is 4 plus w weight of u to v, weight from u to v, u থেকে v এর যে এজ আছে 3, 4 plus 3 is 7, so yes 10 is greater than 7। তার মানে v তে যে আমি x y এদের হয়ে এসেছিলাম s থেকে, সোর্স থেকে, সেটার খরচ ছিল 10, কিন্তু আমি এখন দেখতে পাচ্ছি যে এস থেকে ইউ হয়ে যদি ভিতে আসি তাহলে এটা খরচ কমানো যায়, 4 + 3 7 টাকা করা যায়।
10 টাকা থেকে 7 টাকায় রিডিউস করতে পারি। এই যে এখানে সেটা করছি। কি বলছি আমাদের এখানে যে রিল্যাক্স করলাম আমরা, রিল্যাক্স অপারেশনের পর তো নিউ ভ্যালু অফ ভি dv becomes 7. Previous dv was 10 and আমরা রিল্যাক্স করতে পারলাম, so new value of dv becomes 7. This means s থেকে v তে আসার আরো চিপার একটা ওয়ে পাওয়া গেল, 10 টাকা না দিয়ে 7 টাকা দিয়ে যাওয়া যায়। ঠিক আছে, এই অংশের এক্সপ্লেনেশনটা। Then how about the right hand side? এই ফিগারটা কি আছে? সেম থিং, আমরা ধরি যে this is u, this is v, and we had s somewhere source node, s থেকে u তে আসার কস্ট আমার বলা আছে 4, du is 4, এখানে du is 4, s থেকে v তে হয়তো বা অন্য কাউকে অন্য কোনো থেকে আসাতে ধরো আগের মতো x y হয়ে দেন আমরা দিতে আসছি। So right at this moment dv is 6 and as you can see w is weight of u to v, is 3, u থেকে v তে আসা। এখন আমাদেরকে আবার সেই এই রিল্যাক্সের এই কন্ডিশন চেক করে দেখতে হবে, ক্যান উই রিল্যাক্স অর নট। সো আমাদের সেই একই জিনিস আসছে dv whether this is greater than du plus w u। তো আমাদের এই এক্সাম্পলে এখানে dv is 6, is it greater than u 4 plus wv 3? So 6 4 plus 3 is 7. 6 is not greater than 7. So we cannot relax, we keep it as is. অর্থ কি? এর অর্থটা হচ্ছে যে ভি তে আসার যেই কস্ট আমরা আগে পেয়েছিলাম dv, সেটাই আমার right at this moment মিনিমাম কস্ট। কারণ আমি যদি এই ইউ হয়ে আসি তাহলে আমার খরচ বেড়ে যায়, 7 টাকা হয়ে যায়, কিন্তু আমি এস থেকে এক্স ওয়াই হয়ে ভিতে এসেছিলাম 6 টাকা দিয়ে। I want to find the minimum weight part. So in this case this relax operation doesn't hold, এই কন্ডিশনটা ফুলফিল করে না, so we cannot do it. ঠিক আছে, তাহলে what are the properties of relaxation? If dv is not infinite, মানে একদম ইনিশিয়ালি তো আমি জানি না কোনো কিছু, সব infinite relax. If not infinite, it is the length of some path from s to v, যেটা আমরা বলছি কোন একটা পাথ s to v তে একটা পাথ আছে, সেটা dv. dv either stays the same or decreases with time. এই যে আমরা
প্রিভিয়াস এক্সাম্পল দেখলাম। লেফট হ্যান্ড সাইডের এক্সাম্পলটাতে হচ্ছে ইট ডিক্রিজেস উইথ টাইম, ডিভি 10 থেকে 7 নামছে। or it may stay the same. Right hand side এর যে এক্সাম্পলটা 6 ছিল ডিভি, আমরা কন্ডিশন চেক করে এসে দেখলাম 6ই থাকবে, either stays the same or decreases with time. Therefore, if dv is equal to sv, delta sv at any point of time, then this holds there. dv delta sv আমার minimum cost, shortest path, wait, আমি পেয়ে গেছি। That is the answer. It remains the same dv. এর থেকে আর কিছু করার নেই। এই যে আমাদের এখানে এই পার্টিকুলার এক্সাম্পলটা রাইট হ্যান্ড সাইডের জন্য we have already found delta sv, কারণ ওই আর রিল্যাক্স করা যাচ্ছে। 6 is the final result. So dv is always greater than or equal to delta sv. ইকুয়ালস কখন হয়ে যায়, কখন ইকুয়াল হয়ে যায় সেটা তো আমরা দেখলাম। আর ইকুয়াল যদি না থাকে তাহলে ডিভি বড় থাকে, তাকে আমরা রিল্যাক্স করে 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 নিয়ে এসে অপটিমাইজ করতে হবে। So these are the properties mainly of relaxation. Based on this relaxation, we'll see a couple of algorithms. In fact, 3 algorithms under relaxation. We'll be taken based on different type of graph, different type of algorithm applicable. তো আজকে আমরা তাহলে কি কি দেখলাম? একদম শুরুতে যারা ক্লাসে পড়ে এসেছে তারা বলে যে হ্যাশ ডাবল হ্যাশিং এর যে এক্সাম্পলটা এক্সারসাইজটা কালকে করছিলাম সেটা নিয়ে কথা বলছিলাম যে কারো কোনো প্রবলেম হয় কিনা। জানতে পারলাম যে মোটামুটি প্রবলেম নাই, কয়েকজন রেসপন্ড করেনি, বাট তারপর আমরা আসলাম এই শর্টেস্ট পাথ গ্রাফ অ্যালগরিদমে আমাদের সিঙ্গেল সোর্স শর্টেস্ট পাথ আমরা পড়বো। তো সেখান থেকে আমরা কি কি আউটকাম আমরা দেখছি আজকে। The shortest path definition দেখলাম, different type of shortest path problems. আমরা মেইনলি সিঙ্গেল সোর্স যেটা প্রথম নিয়ে কাজ করছি, সোর্স থেকে ডিফারেন্ট প্রত্যেকটা নোডে যায় শর্টেস্ট পাথ পাওয়া যায়। দেন আমরা দেখলাম যে নেগেটিভ ওয়েট এজেস, নেগেটিভ ওয়েট সাইকেলকে কীভাবে আমরা ইগনোর করবো, অ্যান্ড দেন অপটিমাল সাবস্ট্রাকচার প্রপার্টি, দেন হোয়াট ইজ দ্য গোল অফ দিস সিঙ্গেল সোর্স shortest path. We're given a set of input and we need to find that output. And what is the significance of these two things we have discussed. Then relaxation, general properties of general results. Relaxation, formal definition, and then we have seen an example how relaxation works. A relaxation, optimal substructure property, এই জিনিসগুলো আমাদের কাজে লাগতে হচ্ছে সামনে যে অ্যালগরিদমগুলো পড়বো সেখানে। So we have seen the building blocks today. All right, so do you have any question? আজকে কনফিউশন আছে কোনো কিছু নেই? Great. Okay, attendance many. Dr. Shahriar. Yes. Next.